Hola a todos and welcome a altra edizione del Tre Lenguas vlog. Now, before I get into the main content of this video, I'm happy to say that this edition will come with subtitles. Oh yes. Muchas gracias a mis amigos Max Fry y Chris Mackenzie por avisándome de hacer los subtítulos, un po' informazione de yo. Io sono James, ho lavorato come traduttore e interprete nel calcio con lo spagnolo e con l'italiano e durante questa crisi di corona sto facendo questi vlog così che non io perdi il mio momento. So the 2019-2020 football season, is it going to finish? Bueno, para mí, lo más importante de hacer para responder a esta pregunta es de mirar a las ligas de Europa. Entonces, en questo video, vedo a la serie de Inglaterra, di Spagna e anche di Italia. So the state of English football is like this. Very simply, all football has been suspended indefinitely. That's both the men's game and the women's game. It's every tier from the Premier League down to whatever is in the lowest tier. Players are being asked to take a 30% wage cut. This comes after increased scrutiny from people in the media and politicians that whilst members of non-playing members of staff are being furloughed, members of the playing staff are still earning extraordinary amounts of money. The state in the Premier League is that Liverpool are currently leading with Man City in second, although they have a suspension from Europe coming up. Leicester in third and Chelsea are in fourth. Meanwhile, in the relegation places, Bournemouth, Aston Villa and Norwich are currently set to be relegated. Entonces ahora vamos a mirar a la situación en España y es más o menos exactamente igual como la situación en Gran Bretaña. Todo el fútbol de España es suspendido indefinidamente hasta que el gobierno declare que está seguro. Barcelona es el líder de la liga con Real Madrid en segundo, Sevilla en posición tercera y Real Sociedad en posición 4. Mallorca, Leganés y Español están en las posiciones de la relegación. Un anuncio del otro día para combatir el crisis es que los jugadores de Barcelona han rebajado 70% de sus sueldos. E finalmente con Italia è un po' più interessante perché Italia è il paese più affettato per il crisi, ma tutto lo sport è solo sospeso fino alla 3 di aprile, solo il 3. Juventus è classificato in posizione 1 di Serie A con Lazio in secondo, Inter e Atalanta. Lecce, Spal e Brescia sono nelle posizioni di retrocessione. Juventus ha tagliato gli stipendi per tutti i giocatori durante marzo, aprile, maggio e giugno. Quindi questi sono i provvedimenti che molti club durante Europe ha fatto per combattere questo virus. So what about Europe as a whole, outside of Great Britain, Spain and Italy? Primeramente, el campeonato de Euro 2020 ha sido aplazado hasta el verano de 2021. E anche tutto il calcio di Europa è sospeso. Turchia è stato l'ultimo paese di essere sospeso sulla data 19 di marzo. However, there is some football still being played in Europe, and that actually comes in Belarus, dove ci sono 100 casi di corona in un paese con una popolazione di 9,5 milioni. Sin embargo, no creo que es una gran sorpresa cuando el primer ministro de Bielorrusia ha indicado que tomando el vodka puede disminuir el riesgo de contraer el corona. So, with all that taken into account, will there be any more football in the 1920 season? Apart from in Belarus, of course. Basically, the feeling all across Europe is the same. If football can restart, then it should. Come, quando, in qué manera? Non sappiamo. Ci sono molte opzioni sul tavolo. Hay sugerencias de mini-ligas, de desempatados, pero lo más probable con cualquier cosa se pasa con el fútbol de este año es que el fútbol se juega atrás de puertas cerradas, sin audiencia. Comunque, con il tagliato dei stipendi a Juve, la duda de Spagna, and the increasing shift in restrictions and deadlines for Great Britain, para mí,
no puedo ver cómo es posible determinar las temporadas antes del fin de junio, el límite per la maggioranza delle serie in Europa. So for me, there are two likely options on the table and one possibly unlikely option on the table, but one that I think is best. The main two are that we could see the seasons declared or completely cancelled. Pero hay problemas con las dos opciones. Si hay declaración, no es justo para equipos como Real, que solo está 3 puntos atrás de Barcelona, o para equipos en la relegación, como mi equipo, Charlton Athletic. Ma anche se c'è cancellazione, non è giusto per Juventus, per Barcelona, per Liverpool. Ultimamente non c'è un'opzione giusta in qualsiasi circostanze. But this is where I come on to the third option, which I think is doable. Para mí, lo más justo es primeramente de declarar el equipo en posición 1 de la Liga Premier, entonces la Premier League, la Liga Serie A, come il campione. E mentre questo non è giusto per una squadra come Real Madrid, non posso vedere come risolvere questo problema. Then, you don't relegate any teams. Because there are some teams in like the Premier League, in La Liga, who think that no, if we have more time, we could stay up. It's unfair. For me, I'm trying to be as non-biased as possible because my team is in a relegation place right now. I don't think it's fair to relegate a team when they haven't had a chance to try and survive. Quindi abbiamo un champion, non retrocessione, e anche abbiamo in posizione della Champions League. Ma che succede con le serie sotto il serie Premier? Para mí, lo más correcto de hacer es de promover los dos equipos en las posiciones automáticas de promoción. En el Championship, por ejemplo, en Inglaterra, we promote West Brom and Leeds. From League One, I think it's Coventry and Ipswich, and from League Two, I'm not entirely sure. So that way, for the 3 divisions below the Premier League, you still have the same amount of teams as you did the year before, as you always do, 24 in each league. Sin embargo, por el Premier League, hay 2 más equipos. Ahora es una liga de 20 equipos, y con esta idea, el año que viene es una liga con 22 equipos. Ma questo non è un gran problema, perché possiamo fare una retrocessione di 5 squadre l'anno prossimo, o possiamo fare 4 retrocessioni durante l'anno prossimo e anche nell'anno dopo. That for me is the fairest way to conclude football if we can't get the seasons underway, which it has to be said at the moment is looking the most likely. The rumblings are that the leagues can't see a way that they can finish properly. I want the season to get going again, but if it can't, that for me, what I've just said, that third option for me is the fairest way to do it. And I know teams that are in second won't be happy with that. Maybe in leagues such as La Liga, where there's less than a 3-point gap between the top 2, maybe we can see a playoff final to determine the winner of that league. That's another idea that can be put on the table. Entonces, este ha sido otra edición de 3 Lenguas Vlogs. Muchas gracias por viendo. Se tu è piaciuto questa edizione, per favore fa una piaciuto, fa il subscribe. Solo posso dire por un momento, muchas gracias por viendo, and goodbye.